Yeah, once again, very good evening to all the nursing aspirants. Myself, Praveen Kumar from Ghana Academy. So, as a part of the nursing exam, so from our nursing Ghana Academy, so we are teaching EMRS. So, EMRS coaching ఇక్కడ జ్ఞానం అకాడమీలో ఇస్తా ఉన్నాము. సో ఆ కోచింగ్ లో భాగంగా మనకు మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ 40 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ లో 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ అనేది మేము ఈ యాప్ ద్వారా మేము చేస్తానే ఉన్నాము. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా మేము క్వశ్చన్స్ ఇస్తానే ఉన్నాము. సో అట్ ద సేమ్ టైం సో యూట్యూబ్ లో కూడా ఒక లైవ్ సెషన్ చేసి సో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాన్ని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలా, ఏ సబ్జెక్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్ ని ఈజీగా ఎలా క్రాక్ చేయాలనేది ఆ టిప్స్ గురించి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. సో లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, disorder related to dementia. What you are asking? Disorder so alcohol withdrawal, Alzheimer's disease, OCD, and postpartum depression. So if you have, so what was this memory and thinking was lost in this patient? So basically, alcohol withdrawal is not the one, because this is the symptom where you find out when the patient is not having alcohol. Immediately he stops the alcohol, and you'll find out the symptoms of that. So basically, what the shivering will be there, the confusion will be there. That would be not the answer. సో సెకండ్ వచ్చేసి ఆల్జీమస్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఓసిడి. సో వాట్ వన్ కాల్ as ఓవర్ థింకింగ్, ఇది కూడా కాదు. పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్. సో ఇది ఎవరికి అంటే, సో ఎవరైతే హూఎవర్ గివ్స్ ద డెలివరీ, సో డెలివరీ తర్వాత ఆఫ్టర్ డెలివరీ they develop some kind of anxiety and all. So that is not the answer. The ultimate answer is Alzheimer's disease. This is also related to the memory loss. Okay. Yeah, fine, very good, excellent. So let's move to the second question. Yeah, client with gestational diabetes is usually managed by, because that clients with the gestational diabetes అంటే ఇక్కడ ఏంటి, డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో they have the diabetes. So during the what we call as a pregnancy time low, diabetes untadi, and you find the hypertension also. Okay, so that is also during the pregnancy. So ఏమంటామంటే gestational hypertension and gestational diabetes అంటాం. So this was usually, and how it is managed అంటే diabetes ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో. So what was the question here given, answer was given. First one, diet, తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ ఇన్సులిన్, తర్వాత ఓరల్ హైపోగ్లైసెమిక్ డ్రగ్స్ అండ్ ఓరల్ హైపోగ్లైసెమిక్ డ్రగ్స్ ప్లస్ ఇన్సులిన్. సో వాట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్? సో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డైట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్సులిన్, oral hypoglycemic drugs and oral hypoglycemic drugs plus insulin.
So ikkada chudandi, basically insulin, it's a what we give as a subcutaneous one, it's a hormone. Okay, so subcutaneous istamu. Long lasting అంటే వాటి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, లాంగ్ టర్మ్ అంటే సో కంటిన్యూస్ బేస్ అంటే వన్స్ డే ఆర్ కానీ ట్వైస్ డే కానీ ఇది ఇస్తూనే ఉంటాం. దెన్ ఓరల్ హైపోగ్లైసెమిక్ డ్రగ్స్, వాట్ వి కాల్ as oral medications. Okay, so these also will be given, and this both. So but how it is managed ante, so strict diabetic diet. So yeah, very good, excellent. So strict diabetic diet, so they follow all the diabetic diet protocol and they control their gestational diabetes. Once the pregnancy period has been finished, so they don't have any kind of sugar levels. Okay, so normally. So let's go to the third question. The hormones administered for stimulation of uterine contraction. So ఏమన్నాడు ఇక్కడ, uterine contraction. సో ఏంటి, హార్మోన్స్ అన్నమాట. సో యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్ కి ఈ హార్మోన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ దట్, ఈస్ట్రోజన్, ఫీటల్ కార్టిసాల్, ఆక్సిటోసిన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హార్మోన్ అడ్మినిస్టర్డ్ ద యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఫీటల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ బి దన్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈస్ట్రోజన్, progesterone and oxytocin is there. So estrogen, so that's a secondary sexual organs development or secondary sexual organs, తర్వాత menstrual cycle లో కానీ తర్వాత pregnancy time లో కానీ that will be there. Progesterone also, you know that this is also helps in the muscle contraction. So ultimately what would be the answer, oxytocin. What would be the answer? Very good, oxytocin. So దీన్ని మనము లవ్ హార్మోన్ కూడా అంటాము. Okay, na? So it helps in reducing the anxiety and helps in reducing the fear also. Okay, so that's it. So we'll move to the next question. So best technique to monitor the fetus of a third trimester client with a diabetes mellitus. సో మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ చూడండి, డయాబెటిస్ మెలైటిస్ ఇంతకుముందుకు వచ్చింది, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఇది కూడా ఏంటి, ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అంటే బిఫోర్ డెలివరీ అనమాట. ఓకే, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ. సో అంటే డయాబెటిస్. సో వాట్ వుడ్ బి ద మానిటర్, ఫీటస్ ని ఎలా మానిటర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, యుఎస్డి ఎగ్జామినేషన్ వీక్లీ, తర్వాత నాన్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ట్వైస్ వీక్లీ, తర్వాత డైలీ కాంట్రాక్షన్ టెస్ట్ at 32 weeks of gestation. Next one, monitoring of fetal activity by client weekly. So USG exam weekly అనేది కాదు. Okay, next one, monitoring of the fetal activity by client weekly, ఇది కూడా కాదు. So two are there. So what would be the answer? So everyone is saying that daily contraction stress test at 32 weeks of gestation. Okay, so this is what the answer is wrong. And the non-stress test twice weekly. ఎందుకు అంటే it's a diabetes mellitus. So non-stress test. To identify this one, they do the non-stress test twice weekly anamata. So this is the answer. Okay, yeah, next one is a very easy question, so everyone will answer. Most common cause of anemia in pregnancy. So what is that, anemia ante low oxygen level kada, low oxygen, sorry, so low decreased blood and decreased oxygen also to body parts. So basically pregnancy time, no? So what would be the reasons? Yeah, so alpha thalassemia, beta thalassemia, iron deficiency anemia, sickle cell anemia.
What would be the answer? It's a very easy answer. Iron deficiency anemia. What would be that? Iron deficiency anemia. Yeah, next one. Fetal position. So before the delivery, so delivery untadi kada. So delivery ki mundu or during the delivery, so what would be the fetal position is best for? A position అనేది best in law. Okay, normal delivery ki. So vertex, transverse, transverse and posterior position of the fetal head. So normal delivery. So normal delivery, fetal position of birth ఏంటి ఇందులో one of the position. Actually అది ఏమంటారు అంటే anterior అంటారు. So anterior position is also known as one in this అనమాట. Actually అది anterior position అంటాము. So ఇందులో ఏది what was that included in this? Very good, excellent. Yeah, yeah. So vertex position is also known as anterior position. Okay, very good. Next one, important laboratory results for a client admitted to the labor and delivery unit. Okay, what would be the important investigations? Laboratory investigation ante lab diagnosis anamata. So lab investigations. So evariki ante labor and delivery unit. Ante common evantaru pregnant women antaru. Okay, సో దీంట్లో మనం ఏమేమి చేయాలా? ఫస్ట్ వన్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్, కాల్షియం, ఐరన్, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్. సో ల్యాబ్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనం ల్యాబ్కి ఏం పంపిస్తుంది? సో ల్యాబ్కి పంపించే ఇందులో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కాదు. సో మనం ఇదేమి పల్స్ ఆక్సిమెట్రీతో అని చేస్తాం. సో ఇది కాదు, ఈ మూడు ఉన్నాయి. సో ఈ మూడులో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు? సో calcium important. Yeah, next one, two things are there, blood grouping and iron. Yeah, so ultimate on the blood grouping కూడా కాదు, iron is the ultimate one. ఎందుకంటే because there is a chance of a bleeding, hemorrhage ఉంటుంది. సో అందులో ఏమవుతుంది? లాస్ ద ఐరన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై యు నీడ్ టు గో ఫర్ ద ఐరన్ టెస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద మదర్. అంటే what was that? Assessment. So physical assessment. What was that? Physical assessment of the mother in the immediate postpartum period. Postpartum period అంటే so 2 hours after the delivery అనమాట. So 2 hours after the delivery. So what would be the first one to be done? So ఏమన్నాడు? అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద మదర్ ఇన్ ద ఇమీడియట్ postpartum period first 2 hours. సో అండర్ ఫస్ట్ 2 hours లో మనం ఏమేం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము, ఏమేమి మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తాం అనేది. ఫస్ట్ వన్, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్, ECG, height of the fundus, stool test for occult blood. సో ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తాం ఇందులో? What are the answers? The height of the fundus. Okay, next. So ECG we don't do. Okay, so blood glucose levels also will come later. So next one is the height of the fundus, stool test for occult blood. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మదర్ అన్నాడు కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇదేంటి? బేబీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? అకల్ట్ బ్లడ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలా? టు ఫైండ్ అవుట్ ద అకల్ట్ బ్లడ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ, సో we going to find out in this అనమాట. So we go for the stool test for occult blood. Okay,
So from the EMRS part, so we are giving a coaching to all the EMRS tier 2 qualified staff nurses. So 14 subjects ki descriptive లో తర్వాత ఏంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎలా వస్తాయి, హౌ టు ఆన్సర్ దట్, హౌ టు డిస్క్రిప్టివ్ రైట్, సో అన్ని కూడా we are giving in a explained manner. So we have 200 live classes, we have ebooks, next one class PDFs, mentorship program and doubts clarification section. So WhatsApp group కూడా ఉంటుంది. ఈ group లో మీరు if you have any doubts you can clarify that. So if you are interested you can feel free to join in this course, and you know that date has come or they arrived. So March 23rd afternoon you have the EMRS type 2 staff nurse exam. So if you are interested, please come and join this in the institute. Okay, so let's move to the next question. So crowning takes place during which stage of labor? So crowning, సో హెడ్ క్రౌనింగ్ కదా, అంటే లేబర్ లో అంటే డెలివరీ టైంలో మనకు 4 ఉన్నాయి కదా. సో ఏ స్టేజ్ లేబర్ లో క్రౌనింగ్ అనేది చూస్తాం మనం? ఫస్ట్ స్టేజా, సెకండ్ స్టేజా, థర్డ్ స్టేజా, ఫోర్త్ స్టేజ్? సో ఈజీ ఆన్సర్. Yeah, anyone from the class? What would be your answer? Not first. Okay, anyone? It's a very direct question. ఇందులో పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు. Yeah, so second is the answer. Third కాదు, fourth కాదు, second stage of labor లో you see the crowning అన్నమాట, head rotates. Next one, Trained Nurses Association of India, TNAI, ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే ఏ సంవత్సరంలో స్థాపింపబడింది? ఇక్కడ లాజిక్ ఏం లేదంటే సింపుల్ గా ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో వస్తే పెట్టేస్తాము, రాలేదంటే పెట్టేయలేము. సో థింక్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో ఇయర్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని మీరు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ లా కాదు. సో క్వశ్చన్ పక్కనే ఆన్సర్ రాసుకుని అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇట్లా మల్టిపుల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి రాదు. సో ఎట్లా అంటే మీరు మెమొరీలో ఎప్పుడు స్టోర్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. సో వాట్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. C is the ultimate answer. So 1908 where the Trained Nursing Association of India was formed. Okay. Yeah, next one. The most common type of cancer, what is that? Cancer in children. So a cancer, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ వుడ్ బి ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ అంటే అందరి పిల్లలకు కూడా వచ్చే కామన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది అడుగుతున్నాడు. హార్కిన్స్ డిసీజ్, లుకీమియా, ఈస్ట్రోజెనిక్ కార్సినోమా, విల్స్ ట్యూమర్. విల్స్ ట్యూమర్ కాదు, సార్కోమా కాదు. సో హార్ట్ డిసీజ్ అండ్ లుకీమియా. సో ద లుకీమియా is the answer. Okay, so leukemia is the answer. Yeah, next one. Intervention recommended for children with CSOM with effusion. So interventions ఏమి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా? నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ రికమెండెడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ CMO with effusion. సో ఏ మెడిసిన్స్ మనము ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఇమీడియట్ గా మనము ఇస్తాం అన్నమాట. సో యాంటీహిస్టమైన్స్, కార్టికోస్టెరాయిడ్స్, డీకంజెసెంట్స్, సర్జికల్ intervention. So ఇక్కడ surgical ఉంది కాబట్టి we are not going to do that. So remaining 3 are there. What would be the answer? Yeah, very good, excellent, Yama. Yeah, corticosteroid is a perfect answer. Very good, excellent. Yeah, the next one, action to be taken by nurse manager. So okay, ఇది మనం వార్డ్స్ లో చేసినప్పుడు కానీ ఐసీలో చేసినప్పుడు కానీ we do the errors అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎర్రర్స్ కానీ mistakes and by knowingly or unknowingly we do that, especially freshers, junior staff ఉంటారు కదా, they usually do this. So action to be taken by nurse manager to communicate staff nurse medication error అంటే medication error లో సో కామన్ గా they do the medication error. సో అప్పుడు as a staff nurse ఆ ఇన్ఛార్జ్, ఆ వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఆ ICU ఇన్ఛార్జ్ కానీ what action should be taken priorly to the who have committed this medication error mistake. So first one is a incident report, next one oral report from the staff nurse, next one copy of the medication cardex, next one order chain signed by the physician. So this one we should not do, order chain. Okay,
because it's a mistake from the nursing point. Anyone from the class? What would be the answer? So incident report, oral report, copy of the medication card is sir. Very good, excellent. A. So we have to write a incident report. So akkada nursing errors and nursing mistakes ayinappudu we write the nursing what you call as an incident report and we'll give it to the nurse manager or nurse supervisor or nursing superintendent, whatever who is available in that, who is the in charge of that. So you have to give to the nurse. Yeah. Next one, historical research. What is that? Historical research అంటే past events. Relies అంటే depend on the following except అన్నాడు ఇక్కడ. Depends on what అని లేదు, except అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. యా సారీ, ఏమన్నాడు? ఎక్సెప్ట్ అంటే ఇందులో ఏమున్నాయి, మూడు పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఒకదానిపైన డిపెండ్ కాదనమాట. సో పాస్ట్ థింగ్స్ ఏవైతే పాస్ట్ ఈవెంట్, హిస్టారికల్ అంటే ఏంటి, పాస్ట్ జరిగిపోయినవి. రీసెర్చ్ రిలైజ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఎక్సెప్ట్ వన్. సో ఏ దానిపైన చేయలేదు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, రికార్డ్స్, డైరీస్, ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. చూడండి బాగా, రికార్డ్స్, డైరీస్, ఫోటోగ్రాఫ్, ఇంటర్వ్యూ, ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కదానిపైన ఉండదు, మిగతా అన్నిటిపైన ఉంటది. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎక్సెప్ట్ అన్నాడు. సో అందుకే మనం క్వశ్చన్ బాగా చదవాలా. సో ఇక్కడ ఏంటి, రికార్డ్స్ కామన్ గా వి డిపెండ్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ డైరీస్ వి కామన్లీ వి డిపెండ్, నెక్స్ట్ వన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వి డిపెండ్, బట్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, సో యూ హావ్ టు గో ఫర్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. యా రాజ్ మా దేశాయ్. And last question. So a 3-year-old child should be able to perform. Okay. What are the activities? ఏమేం చేయగలుగుతారు? Ride a tricycle, tie shoelaces, తర్వాత roller stick, next one rope jump. 3 years అబ్బాయి, ఓకేనా, ఏమేమి చేయగలుగుతాడు? సో he can walk, he can run, he can jump. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో he can walk, he can run and he can jump. అంటే లాంగ్ జంప్ కాదు. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రోప్ జంప్ చేయలేడు, because he is not a what you call as adult. So he is a child with only the 3 years of age. So he can't do the rope jumping. Only he can jump normally, okay na? He can run, he can sit up, he can stand, he can play, but he can't do the rope jump. Next one called roller stick. So this is also he can't do the roller on the ice or other tracks untai kada, he can't do that one. Next one, tie shoelace. So can he do that? No, he can't do the tie shoelace. So he can do only the tricycle with the 3 wheels untai kada, 3 wheels. Okay, so ఇది ఇక్కడ కూర్చొని he can ride the tricycle. So that's the answer for your question. So ఇలా మనము ఇంకా ముందు so many questions, so కొన్ని questions tough ఉండొచ్చు, కొన్ని questions easy ఉండొచ్చు. So I'm trying to make the toughest questions from all the subjects. So every day I was preparing multiple questions from different subjects, and it's going to be a very tough question from tomorrow onwards. So if you are interested, it's not like a complete mandatory. If you are interested, you can join in Gnana Academy for descriptive writing as well as the what we call as the multiple questions. So all the best for the nursing aspirants. Bye bye, take care.